Assalamu alaikum. I am Shahid Hassan, welcoming you at the second English bulletin on BTV and BTV World. The long-awaited PADMA bridge has been open to traffic this morning. BTV's correspondents from the spot say hundreds of vehicles crossed the PADMA bridge since morning, a day after Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated it. Long queues of buses, trucks, cars, motorcycles and ambulances were seen waiting in hundreds on the Dhaka-Mawa Expressway till the toll plazas of the bridge, which opened at 6 a.m. today. People started thronging the Mawa point of the bridge since yesterday night to cross the bridge at first chance in festive mood. As they crossed the much-hyped bridge, the jubilant people waved their hands to journalists in unlimited joy. Many of them chanted Joy Bangla slogan. Prime Minister Sheikh Hasina has called upon the new generation to be prepared with the knowledge of science, technology and research to lead the country towards prosperity, utilizing their hidden talents. The Prime Minister was addressing the award distribution ceremony among nationwide winners of Bangabandhu Talent Hunt Competition 2022, joining virtually from Ganabhavan in Dhaka this morning. On behalf of the Prime Minister, the Education Minister handed over the awards among 15 winners in 5 categories, mentioning that our government has transformed Bangladesh into a developing nation and has been working to make it a developed one by 2041. She said new generation are the soldiers of 2041. She also said her government has been implementing Delta Plan 2100 to ensure an improved and secured life for generation after generation. Sheikh Hasina said her government has given the topmost priority on the education sector as they consider education as the most effective weapon to wipe out poverty from the country. আজকে এই উন্নয়নশীল দেশ থেকেই আমরা বাংলাদেশকে 2041 সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমি মনে করি আমাদের আজকের শিশুরা এরাই তো ভবিষ্যতে এই 41 এর কর্ণধার, তারাই তো আমার মতো প্রধানমন্ত্রী হবে, মন্ত্রী হবে বা বড় বড় শিক্ষক হবে, সাংবাদিক হবে, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে দেশের উন্নতি করবে। কাজে সেইভাবে তারা তৈরি হোক, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটছে সেই বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে। সেবার মানসিকতা এটা সকলের মাঝে থাকতে হবে। আজকে চাকরিজীবী থেকে শুরু করে যারা যেখানে আছেন প্রত্যেকে মনে রাখবেন যে আমাদের এই সম্পদ সবই তো জনগণের সম্পদ। তাদের রোদ বৃষ্টি ভিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তো তারা এটা অর্জন করে, কাজেই তাদেরও সমানভাবে অধিকার থাকবে। আমি আজকের শিশুদের বলবো, আমার প্রজন্মদের বলবো যে আমাদের মাথায় এটা সবসময় রাখতে হবে, আমরা বিজয়ী জাতি, বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলবো, সম্মানের সাথে চলবো। আর এই দেশ আমাদের দেশ, এই দেশকে আমরা গড়ে তুলব উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। Education Minister Dr. Deepu Moni, Deputy Minister Mohibul Hassan Chaudhry, Secondary and Higher Secondary Division Secretary Mohammed Abu Bakr Siddiq and Technical and Madrasa Education Board Secretary Kamal Hussain spoke at the function. Outgoing Ambassador of Kuwait Adil Mohammed H. Hayat congratulated Prime Minister Sheikh Hasina for successful completion of the PADMA bridge. He conveyed his best regards to the Premier while paying a farewell courtesy call on her at Ganabhavan this morning, said a press release of the Prime Minister's press wing. The ambassador hoped that all people of Bangladesh are happy for the inauguration of the PADMA bridge. He also lauded the leadership of the Prime Minister in turning Bangladesh into a developing country. The Prime Minister thanked the Kuwaiti envoy for his sincere efforts for strengthening relations between Bangladesh and Kuwait. Sheikh Hasina also expressed her optimism that Kuwaiti government will come forward to invest in special economic zones of Bangladesh. She also requested for recruiting more skilled and semi-skilled manpower from Bangladesh to Kuwait. Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. Ahmed Kaikaus, was present at the meeting. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said people of Bangladesh and different nations across the globe welcome the inauguration of the PADMA bridge, but the BNP remained silent, showing its opposition to the structure. He said this in response to queries from reporters after a meeting with the members of Journalist Welfare Trust at the Secretariat today.
আজকে এই পদ্মা সেতু কখনো হতো না যদি আমাদের একজন জননেত্রী শেখ হাসিনা না থাকতেন। কারণ সমস্ত রক্তচক্ষু, ষড়যন্ত্র, প্রতিবন্ধকতা, সেগুলোকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর সৎসাহস সেটি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনারই আছে। এবং এই পদ্মা সেতু নির্মিত হওয়ায়, উদ্বোধন হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিনন্দন জানিয়েছে, প্রতিবেশী ভারত অভিনন্দন জানিয়েছে, পাকিস্তানও অভিনন্দন জানিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বিএনপি অভিনন্দন জানাতে পারেনি। এবং এটি করার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করেছেন এই পদ্মা সেতু হওয়াতে সারা দেশের প্রতিটি মানুষ উল্লসিত, আনন্দিত হলেও সমস্ত বাঙালি বাংলাদেশিরা পৃথিবীর যেই প্রান্তেই থাকুক না কেন আনন্দিত হলেও বিএনপির নেতারা খুশি হতে পারেন নাই। এবং তারা অভিনন্দন জানাতে ব্যর্থ হয়ে তারা প্রমাণ করেছেন পদ্মা সেতুর বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেটি সঠিক বলে তারা স্বীকার করে নিয়েছেন, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। Responding to another query on the Digital Security Act, the Information and Broadcasting Minister said the government is careful so that none is harassed under this law. ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট হচ্ছে সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। অনেক সাংবাদিকও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের আশ্রয় নিয়ে মামলা করেছেন এবং ফল পেয়েছেন। হ্যাঁ, দেখতে হবে এই আইনের যাতে কোনো অপপ্রয়োগ না হয়, কেউ যেন অহেতুক নিগৃহীত না হয়। সুতরাং একজন আইরিন খান একচোখা নীতি নিয়ে, যিনি আগে বাংলাদেশে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য বিবৃতি দিয়েছিলেন, পেট্রোয়া নিক্ষেপের সময় যখন নিশ্চুপ ছিলেন, ইসরায়েলি বাহিনী শিশুদেরকে হত্যা করার সময় বিবৃতি দেন নাই, তিনি কি বললেন সেটি গুরুত্বহীন। At the meeting, Dr. Hassan Mahmood said money from the Journalist Welfare Trust will be distributed among the applicants before Eid al-Adha. Information and Broadcasting Secretary Mohammed Maqbul Hussain was present. The overall flood situation across the country have kept improving. Flood forecasting and warning center says the flood situation in northeastern regions of the country, including Sylhet and Sunamganj, will continue to improve further during the next 24 hours. Meanwhile, distribution of relief materials, including dry food and cash money, are being distributed among the flood-affected people. Members of Parliament Mohibur Rahman Manik and Advocate Pir Fazlur Rahman Misbah distributed relief goods among the flood-affected people of Chatok and Sunamganj Sadar Upazilas yesterday. In Jamalpur, with the fall of flood water, severe river erosion occurred at the basins of Jamuna and Brahmaputra rivers. In Faridpur district, water level in river Podda remains static and the croplands in chor areas are still underwater. The overall flood situation in Tangal district has improved further as waters of all the rivers continued to decrease. In Shirajganj district, flood situation has been improving day by day as the river Jamuna is flowing 37 centimeters below the danger level. In Gaibandha district, the overall flood situation has improved further as all the rivers in the district, including Brahmaputra and Ghagot, are in decreasing trend. On behalf of Prime Minister Sheikh Hasina and Deputy Speaker Fazl Rabbi Mia, Fulchori Upazila Awami League General Secretary Farzana Rabbi Bubli distributed relief materials among the flood-affected people of different chor regions of Gaibandha district today. The overall flood situation in Molvi Bazar district remained unchanged. The district administration informed that at least 52,000 families of 41 unions are still underwater. In Bogra, the river Jamuna is flowing 35 centimeters above the danger level at Sharia Khandi Point. It is also reported that about 60,000 families of 3 upazilas of Bogra suffered losses due to the flood. And in Sylhet, the flood situation has improved further, but the roads are still under knee-deep water. At least 140 medical teams have been providing Medicare facilities in the flood-affected areas of the district. The world's richest nations are focusing on how to keep the coalition of support for Ukraine together. Speaking at the G7 summit, the UK Prime Minister said the unity among the EU nations is what is now most needed, in line with the principle that a free country like Ukraine should not be violently invaded and have its boundaries changed by force.
Meanwhile, President Vladimir Putin has said Russia will send nuclear-capable short-range missile systems to its ally Belarus in the coming months. Tensions between Russia and the West have escalated following President Putin's decision to invade Ukraine on 24 February. The most significant U.S. gun control bill in nearly 30 years has been signed into law by President Joe Biden. It imposes tougher checks on young buyers and encourages states to remove guns from people considered a threat. Congress approved the legislation with bipartisan support this week following a spate of mass shooting. President Biden, as well as gun safety groups, had pushed for bigger reforms, including banning assault weapons, which were used in the Texas and Buffalo shootings, or at least an increase in the age at which they can be purchased. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. And we request you to follow health guidelines, wear a mask and stay safe from corona. Khuda Hafiz.